Dear students, now let us start with your last remaining poem, Television by Roald Dahl. So, Television was written by Roald Dahl, who was born in 1916 and he died in 1990. So, he was a British novelist and he was a short story writer as well and a screenwriter as well, and he was also a fighter pilot. So, he wrote both for children and adults. So this is from your book only. Please open your books. He wrote both for adults and children and became very prominent in the 1940s when he came to be counted among the world's best-selling authors. So he became very famous in 1940s, and his books for children are very well known. So now this particular poem is an excerpt from Charlie and the Chocolate Factory. This was the name of the book that he had written, and it shows the damage caused by television and suggests an alternative to it. So the poem is about television addiction, especially among the children. So first we have to keep this in mind that this poem was written in 1980s when television was very popular, and when the children as well as adults, they were addicted to television. Just as in these days, we all are addicted to mobiles, to our cell phones. In those days, the television addiction was very common. So, this is a poem. Basically, it addresses the parents of small children, and the poem warns them not to let the children near the television. And like a good poet, he also suggests an alternative. Alternative ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ if not television then what? ਕਿ ਜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ? ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ let them read books, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਹਿਲਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ. They can be much more richly entertained by books. ਕਿ books ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ imagination ਵੀ strong ਹੋਏਗੀ, and they will gain knowledge also. Okay, so you just keep this in mind that when you watch television, your imagination becomes dead because there is nothing to imagine. When we read a book, then we try to imagine the character with the help of the description given by the writer. And in this way, our imagination becomes sharper. We are transported to an altogether new world. But when we have a television in front of us and we are watching it, then we do not need to use our imagination. In fact, we do not need to make use of our brain at all because everything is ready made. The characters are there and the settings are there, the whole scenery is before us, and we do not need to imagine anything. Everything is ready made, and in the end it deadens our brains. Actually, we do not feel the need to make use of our imagination, of our creative power, anything, of even our reason. Our reasoning power also becomes dead. We eat whatever is being served to us, and it is just like junk food. So this is what the writer tells us. So now so it's a beautiful poem, and the same rings true of our mobile application these days. There also we literally eat junk, and we do not use our reasoning power. We simply believe in whatever the internet is telling us. Anyhow, so now let us start with the poem
The most important thing we have learned so far as children are concerned is never, never, never let them near your television set. Or better still, just don't install the idiotic thing at all. So the opening lines are simple enough. Ki kehanda ke do not let your children go near the television. And it will be better if you do not install a television set in your home. कि लेके ही ना हो because it is an idiotic thing. एक बेवकूफ़ी वाली चीज़ है. ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ television has been named as the idiot box. ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ. So now let us move on. In almost every house we have watched them gaping at the screen. They loll and slop and lounge about and stare until their eyes pop out. Last week in someone's place we saw a dozen eyeballs on the floor. So फिर इत्थे उन्होंने की कहता हैगा कि in almost every house we have been. So the poet says that ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ we have watched them gaping at the screen. So ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ they are looking at the screens with their mouths hanging open, with their mouths wide open, clear as if ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ. So and again lol means again from the I'm reading out from the glossary given at the back of your poems. देखो you know it's page number 186. So lolling again means ਐਵੇਂ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, to sit lie or stand in a lazy or relaxed manner. ਲਿਟਣਾ ਐਵੇਂ. Slop again means to do something in a careless manner. जैसा for example से खाना खा रहे हो and you are spilling things. And then lounge also means to spend your time in a lazy or relaxed manner. So ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ. They are not sitting attentively. ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਂਟਿਵਲੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ sitting in front of the television set in a very relaxed manner. ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ. Last and stare until their eyes pop out and they look so fixedly at the television set ਕਿ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ as if their eyes are going to pop out. So I'll just make it. So let us continue with the poem Television. So this is my second lecture in the series. So we were at passage number 2. Towards the end, they loll and slop and lounge about and stare until their eyes pop out. Last week in someone's place, we saw a dozen eyeballs on the floor. So ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੇਲੇ ਪਏ ਸੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਈ ਬਾਲਸ ਪਏ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਪੋਸੀਬਲ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ just his way of reminding us about the seriousness of the situation. He is using exaggeration here and humor. So ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਡੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ. So he is exaggerating things and he is using humor also ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. So next देखो next passage. They sit and stare and stare and sit until they are hypnotized by it. So ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ sit and stare. Stare ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ. So they sit and stare and sit. ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ until they are hypnotized by it. So ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ when something rules over your mind, when something controls your mind, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ. ਸੋ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਤੇ ਵੀ ਗਲੋਸਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ hypnotizes to capture the attention of someone so completely that they are not able to move or look away, to fascinate, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ until they are absolutely drunk with all that shocking ghastly junk. ਸੋ shocking ghastly junk ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਨੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਐਟ ਆਲ, ਨਥਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸਮਥਿੰਗ ਆਫ ਨੋ ਵੈਲਿਊ, ਜੰਕ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਟ ਫੁੱਲ ਆਫ ਦੈਟ ਜੰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਓ ਯੈਸ ਵੀ ਨੋ ਇਟ ਕੀਪਸ them ਸਟਿਲ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕੀਪਸ them ਸਟਿਲ, ਕਿ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਮੂਵ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕੀਪਸ them ਸਟਿਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਕਲਾਈਮ ਆਊਟ ਦ ਵਿੰਡੋ ਸਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਫ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਚੋਰਸ ਆਲਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਚੋਰਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਇਫ children are left, if they're left to their own devices, left to their own devices ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ then what do they do, ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, they put their lives at risk also by climbing out of the window sill, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮਦਰਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। they never fight or kick or punch. ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਫ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਲੈਫਟ ਅਲੋਨ, ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਦੇ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੇ ਪੰਚ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। they leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. So naturally these are also very important things to do for a housewife. So ਜਦੋਂ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਨੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, then she switches the television on. ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟਰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ when the children are watching television then you are free to do your cooking and you are free to wash the dishes in the sink. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਜੂਠੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਨੋ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। But did you ever stop to think, so this is the next passage, but did you ever stop to think, to wonder just exactly what this does to your beloved tot? So tot is a very small child. So ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਵਡ ਬੱਚਾ, ਬਿਲਵਡ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਲੈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡ ਵਾਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡਲੈਸਲੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਊਟਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਉਹ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਪੁਟਿੰਗ ਐਮਫੈਸਿਸ on whatever he is trying to say by putting all the letters in the capitals. So ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, it rots the sense in the head. So ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। It rots the sense in the head. It kills imagination dead. ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਇਮੈਜਿਨ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ essential ਟੂ ਲਾਈਫ, ਦਿਸ ਵੀ ਆਲ ਨੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ if people did not have imagination. First you imagine something
and then only you create it. So it is true of every invention, every beautiful painting, every beautiful piece of writing, anything. ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਮੇਕਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਬਿਕਮਸ ਮਕੈਨੀਕਲ. ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੈਨ ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਅ ਬੁੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦਾ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੀਨਰੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨ ਦੀ. that child has just to watch. ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਮੇਕ ਐਨ ਐਂਡ.